You hear stories now, and Thomas Friedman in the New York Times is wanting to now create all new conditions for Joe Biden to agree to debate you. Now, he apparently says that he has many cognitive tests. He's tested all the time cognitively. Maybe he'll release those records, and maybe he'll release his medical records. Everybody wants to seemingly see everything about you. Now, would you agree to any new conditions, or does he have to debate like it's always happened? And do you think he's trying to back out of debating you? Well, yeah, the answer is yes, absolutely. But, you know, he meant the COVID test. The COVID test. He didn't mean cognitive. He meant COVID. No, he said cognitive. I'm pretty sure he went on to... He didn't mean that because, you know, you don't have those tests that often. He said, I take them all the time. And no, he meant COVID. But I think he was confused by the question and the words and everything else. He didn't mean that because he hasn't taken any cognitive tests because he couldn't pass one. I actually took one when I very recently when I was, you know, the radical left was saying, is he all there? Is he all there? And I proved I was all there because I aced it. I aced the test. And he should take the same exact test, a very standard test. I took it at Walter Reed Medical Center in front of doctors, and they were very surprised. They said, that's an unbelievable thing. Rarely does anybody do what you just did. But he should take that same test. But no, he has been totally taken over, and I think it's because he doesn't understand what's going on. I watched him today. I watched him over the last couple of weeks. And, you know, I look forward to debating him, but it looks like he wants to try and get out of the debate. Trump hat sich einem Test zur kognitiven Leistungsüberprüfung unterzogen und er gibt damit an, wie toll er da abgeschnitten hat. Bevor wir also weiterreden, möchte ich einmal zeigen, um was es in diesem Test geht. Es ist der Montreal Cognitive Assessment, abgekürzt MoCA. Dieser wurde vom Büro des Weißen Hauses selbst ausgesucht und soll leichte Symptome bei Dysfunktion der kognitiven Fähigkeiten aufzeigen, also Erinnerungslücken und Schwierigkeiten, klare Gedankengänge zu konstruieren. Der Test besteht aus verschiedenen Aufgaben. Unter anderem muss man Tiere benennen, Löwe, Nashorn und Kamel, ein Muster erkennen, 1a, 2b, 3c, einen Würfel abzeichnen und eine vorgegebene Uhrzeit in eine Uhr eintragen. Ganz offensichtlich sind das einfache, wenn nicht gar einfachste Aufgaben, die jeder Grundschüler hinbekommt. Wenn Trump dafür also Lob von den Ärzten erhält, dann doch nur, weil diese davon ausgingen, er würde es nicht schaffen. Sein Benehmen, sein begrenzter Wortschatz, seine wiederholten Phrasen sind eigentlich Anzeichen für kognitive Dysfunktion oder gar Demenz. Die Ärzte sind also höchstens überrascht, dass der Mensch, so wie er vor ihnen steht, eigentlich gesund ist. Und das ist nichts zum Angeben. Aber Trumps Narzissmus zwingt ihn dazu, selbst mit diesem unwichtigen Lob der Ärzte zu prahlen. Wieso sonst würde man als mächtigster Mann der Welt damit angeben, dass man ein Kamel von einem Nashorn unterscheiden kann? Gleichzeitig versucht Trump, seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden runterzumachen. Er sei verwirrt, meinte eigentlich Covid und nicht einen kognitiven Test. Hier ist der Austausch, um den es konkret geht. Last question, real quick. Some have speculated, sir, that you are subject to some degree of cognitive decline. I'm 65. I don't have word recollection that I used to have. I forget my train of thought from time to time. You got 12 years on me, sir. Have you been tested for some degree of cognitive decline? I've been tested, and I'm constantly tested. Look, all I got to do is watch me, and I can hardly wait to compare my cognitive capability to the cognitive capability of the man I'm running. Es geht also ganz klar ohne Zweifel um einen kognitiven Test. Aber Trump und der Fox News-Moderator Sean Hannity versuchen schon seit Monaten, Biden als alten, dementen Mann darzustellen, weil dieser 3,5 Jahre älter ist als Trump. Das ist aber nichts als ein unbegründeter persönlicher Angriff. Biden hat gute Pläne, falls er gewählt wird. Er verspricht, auf Wissenschaftler und deren Ratschläge zu hören, die Pandemie angemessen zu bekämpfen, indem genug Tests zur Verfügung stehen, es genug Masken gibt, die Sicherheit von Arbeitern gewährleistet wird. Er hat einen Wirtschaftsplan vorgelegt, wie er in die Infrastruktur investieren wird, Familien mit Niedrigeinkommen helfen wird, eine Gesundheitsreform durchführen und eine Klimaschutzpolitik einführen wird, damit die USA bis 2030 emissionsfreundlich sind. Er hat konkrete Ideen, wie man den Bildungssektor verbessern kann. Er will das Strafjustizsystem reformieren, polizeiliche Übergriffe bestrafen und Trumps diskriminierenden Travel-Ban aufheben. Währenddessen antwortet Trump auf die Frage, was auf seiner Agenda für seine zweite Amtszeit steht, Folgendes. What's at stake in this election as you compare and contrast, and what are your top priority items for a second term? Well, one of the things that will be really great, you know, the word experience is still good. I always say talent is more important than experience. I've always said that.
But the word experience is a very important word. It's a very important meaning. I never did this before. I never slept over in Washington. I was in Washington, I think, 17 times. All of a sudden, I'm president of the United States. You know the story. I'm riding down Pennsylvania Avenue with our First Lady, and I say, this is great. But I didn't know very many people in Washington. It wasn't my thing. I was from Manhattan, from New York. Now I know everybody. And I have great people in the administration. You make some mistakes, like, you know, an idiot like Bolton, all he wanted to do is drop bombs on everybody. You don't have to drop bombs on everybody. You don't have to kill people. Nun entscheidet doch bitte selbst, wer von den beiden Herren eher bei Verstand zu sein scheint.